Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bisa apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam nak. Ayo Siska, Syakila, Nisa, Eni, Noni, Cindy. Mana Cindy ini? Pudin, Mat, Rara, come on. Ayo. Pudin. Lagi ngapain sih, Mat? Bentar. Ayo, Rara, Eni. Kan udah lama saya nggak lihat kalian. Nggak marah-marah juga. Cindy. Ya Allah, Cindy. Hai Rara. Aduh. Siapa itu? On cam lah, Sin. Aku pakai itu aja. Apa aja pakai. Ahmad. Amadin. Malia, Dini. Rara. Mana Rara tadi? Mana Rara? Oh iya, ini Rara. Ya Allah. Upside down. Kita foto dulu. Oke. Satu on cam, nak. 1, 2. Cindy, mukanya ketutup separuh. Cindy. Oh ya, nah, gitulah. 1, 2, 3. Coba 3. Oke. Let's have a class today. Ya, kok masih on cam? Ya Tuhan, modelnya anak-anak ini. On cam dulu, Mat. Pudin. Ini saya buat absen ini kalau gitu. Sama aja. On cam. Hari ini on cam. Oke. To start the class today, biar segar. Have you had your breakfast? Udah kan? Belum, sama lah kita nak. Biar segar, kita mau. So you have to follow the instruction, the movement. You have to follow the move from the song, ya. Ikutilah ininya, gerakan-gerakannya. Semuanya on cam. Saya perhatiin ini. 1, 2, 3, ready. Belum kedengaran ya? Oh, sudah. All right. This was nice and fun. We had fun putting it together. I have Nish and Kiara with me. Let's go. Tap. Ayo. Open. Good. Iya. All right, we're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Take it out. 4. Move. Good. Open. All right, we're going to have us change here. Rock. Good. Up, then down. Rock. Up, down. Shine. Good. Nice and smooth. Rock it out. And up. We're going to start from the top. Good. Once again, we're going to change that leg motion to open and close. Open.
strong. Move, 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 move. All right, we're gonna rock it out. Take it up and down. Rock. Good, shine. Rock it out. Up. We're gonna have a change here. Roll it over. Jing 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 jing, internetnya mati. Udahlah, internetnya mati. Tidak. Tidak. Oke, udahlah, internetnya mati. Tidak mendukung. Okay, so how is everybody doing today? Doing good? Yes, sir. Okay, how is your assignment? Is everything okay? Is everything okay with the assignment, dude? Assignment-nya gimana yang kemarin? Saya belum ada yang ini ya, belum ada yang submit ya. Since the due date for submission would be next week, yeah. I mean on Thursday. Next week we are gonna have gallery walk using the Jamboard. Jadi untuk next week kita buat gallery walk using the Jamboard. So your activity during the Jamboard next week meeting is, you know, visiting the gallery, and then you check what your friends doing, and then you give your comment on it. Nanti buat komennya, posting the comments, ya, kayak Jamboard yang kayak kemarin di meeting yang pertama atau kedua, saya lupa. Okay, nah, well, still we're still in the unit 2. Last week we talked about the CV, yeah, and resume, but for today we are talking about the application letter. But anyway, before going too much talking about the application letter, I would like to show you this. Ini kemarin sudah ada yang ngerjain itu baru si Zulfi. Nah, Zulfi asked me if I have input on his CV. Ada beberapa input yang mau saya kasih sebenarnya. I have my input already actually. Nah, ini juga sekalian simulasi what we are doing next week, ya nak. Tunggu, saya sudah share screen belum? Oke. Nah, this is what we're doing next week. Kira-kira seperti ini. Can you see my screen shared? Kelihatan nggak screen saya yang di-share, nak? Okay, so this is what we're doing next week ya. Kira-kira seperti ini. I'm going to post your CV and your application letter in a Jamboard. And then nanti kalian tinggal masuk ke ininya, ke beberapa CV dan application letternya, page-nya, halamannya. And then you post. Nanti kalian tinggal posting your opinion, mana yang perlu diperbaiki, mana yang enggak, this is good or not, kalau good kenapa, kalau bad kenapa, kayak gitu. Nah, let's take a look at Zulfi. Ini punya Zulfi. Apa yang, dari yang pertama, header-nya dulu. What Zulfi needs to fix? Ada enggak? Kira-kira. If you were the HR, just act as if you were the HR. Kalau kalian jadi human resource-nya, if you see the CV, kira-kira menarik nggak? Gitu. Oke nggak? Kalau misalnya kalian nih mau intern, if you want to apply for internship position, let's say mungkin di, I don't know, Unilever atau di Danone, misalnya, kira-kira gimana?
What do you think? You know, at a glance. Ayo, anyone, dude, come on. Shakila, Siska, bagus nggak sih menurut kalian? Is this good or not? Siska, Aldi, Aldi is here. Malika, come on, dude. I need your input for this one. Daeng, Rahma, Anissa, Aziz, come on, look at this one. Kira-kira menurut kalian gimana? Bro, sis? I think it's cool, sir. Oke, thank you. Ada nggak yang di bagian sini yang perlu diperbaiki? Nih, ada nggak di bagian ini yang perlu diperbaiki, nak? Itu sir kalimat yang a highly motivated and hardworking guy that loves chemistry. Oke. Sebaiknya itu diganti aja sir jadi students or something like that. Soalnya kan ini masih murid sir gitu. Oke, cool. Thanks for the input. Untuk ini, ya ini sebenarnya deskripsi. So, it's a choice whether you want to put it or not in your CV, or your resume. Tapi ini lebih ke CV sih sebenarnya yang pakai ini, resume nggak pakai ini juga sebenarnya. Jadi ini boleh dibuat, boleh nggak sebenarnya. Nah, ini apa? Ini adalah, as I told you last meeting, bahwa di sini you can write 1, 2, or 3 sentences about you, describing yourself. Jadi kalimat-kalimat yang menggambarkan diri kalian. And I believe it's okay sih. Kayaknya ini nggak masalah sih, nak. Kalau misal ini tujuannya apa? Tujuannya akan kelihatan ke HR bahwa oh ini anak ini ternyata sukanya ini dan bisa ini gitu. In a nutshell, kayak gitu. Jadi kalau mau dibuat student sih ya at the moment kan no more students kalau misalnya anggap misalnya dia masih baru tamat SMA gitu. Jadi this one is just fine. Menurut saya sih ini nggak apa-apa, nak. Tapi kalau ini mau dibuang juga nggak apa-apa sih. Terserah ya. It's a choice. Whether you want to keep it like this, jadi kayak gambaran singkat tentang diri kalian, atau mau dihapuskan juga nggak apa-apa. Alright? Tadi siapa? Oke, sir. Tadi siapa? Saya lupa. Gak kelihatan. Ya, Nis. Tadi gitu, Nis. Oke. What about the photo? Nis, what about the photo, dude? Oke. Nah, fotonya, look, fotonya ini ya oke sih, cuman sebenarnya harus lebih look more professional. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini kan masih ada bayangan-bayangan kayak gini. Kalau bisa jangan yang kayak gini. It's actually a choice ya. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa for a CV or resume, it depends on you actually, and it depends on the place you are applying to. Kalau ada perusahaan yang menerima bahwa boleh, ada perusahaan yang buat foto, kayak mewajibkan ada fotonya, ada perusahaan yang nggak apa-apa kalau nggak pakai foto. As I told you that basically in the US, biasanya foto is not necessary. Gitu. Jadi nggak perlu sih sebenarnya kalau ada foto. Tapi kalau mau dibuat juga nggak apa, bagus. I mean, it's actually, in terms of HR consideration atau perusahaan point of view yang dilihat adalah bahwa gini, gimana ya saya jelasinnya? Well, somehow if you put your photo, gitu kan, in your CV, somehow it creates a bias. Kayaknya kadang-kadang tuh jadinya bias. Kayak oh dari fotonya aja kita lihat, oh kayaknya nih anaknya oke nih, tapi sebenarnya enggak. So itu sih sebenarnya creating bias. Tapi kalau mau dipakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau dipakai buat yang bagus, yang rapi ya. Ini jangan kayak gini. I mean, yes, this is for your assignment, tapi nanti kalau udah beneran untuk preparing your CV, untuk applying for university application, admission, I mean, ini harus diperbaiki. Oke? Satu lagi, ini sebelum kita masuk, soalnya yang ini nggak terlalu berat sih, masalah application letter.
And then ini ya, I love it. I believe ini harusnya di sini lebih bagus. Nah, tahunnya. Jadi kita tahu ini di sini. Dan satu, apa nih kemarin yang kurang menurut saya, yang saya omongin dari sini? Urutannya. Jadi kalian buat dulu yang the most recent, yang paling utama duluan. Yang paling utama kan ini kan, yang duluan. Maksudnya yang the recent, yang paling recent itu yang barusan. Berarti ini di atas nih. Ya, it's here. Ini di atas. Urutannya. Jadi yang paling baru itu di atas. Oke? Aduh, ya. And then what else? Look at this one. Ini juga sama nih. Ini maunya dikecilin aja. Ini juga I prefer ininya di sini. Ini juga di sini. Itu tahun itu di samping ini aja. Ini gitu. Terus ini jangan dalam kurung. Langsung aja di atasnya gold medal in chemistry Olympic competition, misalnya gitu. Terus di bawahnya hosted atau ya hosted by apa nama kompetisinya gitu. Oke, jadi misalnya juara emas, juara 1 lomba Olimpiade Kimia, and then hosted by lomba Olimpiade Kimia kompetisi sains kabupaten tingkat apa nih, dari Serdang misalnya gitu. And then hosted by Kemendikbud RI, terus tahunnya di sebelah sini gitu. Kayak gitu. Jadi biar lebih jelas event apa yang achievement-nya, event-nya apa, terus di samping orang bisa kelihatan tahunnya gitu. Kalau gini agak masih nggak enak untuk dilihat sih, in my opinion. Oke. And then apa lagi nak? What about this voluntary activity? Ini voluntary ya. Look, voluntary activity-nya. Apa nih yang salah di sini? Apa yang kurang? Cek. Ini nggak rapi ya. It's here. Oops, posisinya. Ini nggak rapi nih. Look, pas-pasan di situ. Ntar akan jelek pada saat printing. Ini juga akan dinilai sama HR if you are apply for, if you submitting your CV. Ini hati-hati, posisinya harus ya ada space-nya lah di sini. Ya. Ini juga sama sih kayak tadi saya bilang, ini rather this one is here. Ini juga chemistry training-nya juga tahun berapa, harus lebih jelas. Kira-kira itu yang bisa jadiin your reference for your assignment untuk preparation-nya nanti ya. Ini nggak harus kayak gini, kalian bisa buat sistem yang resume tanpa ada foto, yang hitam putih juga nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang, you can go to Canvas, udah ada template-nya, just need to fill some information, atau bisa masuk ke website CV Builder, itu udah ada, tinggal masuk ke website CV Builder, kemudian you fill in the information, and then you submit, and then langsung muncul dia PDF form dalam bentuk yang kayak gini. So everything is just easy. So no reason, ya. If you have no, access untuk internet, for example, atau untuk buka website nggak cukup kuotanya, and then the worst case scenario, ya silakan ditulis di kertas, di buku, and then nanti disubmit. Ya, that's for review untuk CV and resume. So, what we're having today is that this one. So we're mostly talking about the application letter for today. Kita lebih fokusnya ke application letter. Gimana cara membuat surat lamaran, ya. Again, I would like to focus on the internship. So you apply for the internship, not necessarily into the job, karena kayaknya belum terlalu perlu sih. But
not that much different. So the learning objectives for today, I expect that you can identify the information required in writing application letter and cover letter. Jadi nanti biar tahu nih apa yang mau dibuat di writing letter, apa yang mau di cover letter. Bedanya apa? And then at the end you are able to write the application letter or the cover letter. Karena apa yang mau ditulis, apakah itu cover letter atau application letter, it depends on the company. Tergantung sama perusahaannya dia mintanya apa. If the company wants you to prepare the cover letter, then you send them the cover letter. Kalau mereka mau application letter, ya kalian harus persiapkan application letter. Gitu. Ya, kita masuk ke isinya dulu. So first, what's the difference between the application letter and the cover letter? Basically, both of them are not much different. Ya, dua-duanya sama-sama your market a letter that you prepare to tell the employer that you want a job. Gitu. Ini surat yang isinya kayak kalian mau ngasih tahu bahwa kalian mau apply di posisi itu dan you describe a little bit about yourself. Kenapa kalian mau di situ? Kalau misalnya kayak beasiswa mungkin kayak personal statement sih esainya. Gitu. Nah, itu kan jelasin latar belakangnya apa, kenapa mau sekolah di sini, jurusan ini gitu. Nah, sama juga dengan application letter. Kenapa latar belakang kalian apa, kenapa mau sekolah kenapa mau kerja di situ? What do you plan and what's your background and then what you gonna do in the future when you are there, kontribusinya apa? Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ada perbedaan nih. What's the difference between the cover letter and the application letter? The difference is, look at this one. For the cover letter, it's just a brief introduction. You prepare you provide the information of your experience, education, accomplishment, and the type of organizations. Tapi kalau di application letter, it's more extensive introduction. Jadi lebih banyak informasi yang harus diberikan di application letter. Okay, looks the different nih. Look, coba, can somebody read this for me? Mungkin Shakila, can you help me to read this? Yang ininya, prior to working, yang ini, Shakila? Bisa, Sir. Coba, nak. Prior to working at Ginex Engineering, I was executive secretary to the COO at Boomer Industrial House. Apa ini, Sir? Yang INC itu baca apa, Sir? Incorporate. Incorporate. And start my career as a receptionist or secretary for the sales manager at Jenny Oil Corp 10 years ago in Texas. Oke. Lihat ya. Dia apa ini poinnya? What information can you grab from this paragraph? Sebelum prior to working at Ginex Engineering, sebelum kerja di Ginex Engineering, jadi dia ngasih tahu nih experience-nya apa. Udah berapa tempat? Pertama dia kerja di Boomer Industrial House sebagai COO, sebagai Chief Operating Officer. Kemudian dia kerjanya di Jenny Oil Corp itu sebagai resepsionis atau secretary for the sales manager for 10 years. And then 3, berarti dia punya 3 pengalaman kerja. Nah, di sini dia jelasin kan, cuma ngasih tahu, saya punya pengalaman di sini sebagai ini, di sini sebagai ini, dan di tempat ini sebagai ini. Ya, that's the information. Let's compare, coba kita bandingkan, let's compare with what she's writing in the application letter. Coba kita lihat apa sih yang ditulisnya di application letter. Gitu. Look, for this one. Somebody can please you help me reading this? Ajis, I want to hear your voice, Jis.
Jis, you there? Yes, sir. Coba baca bang, yang ini at Ginex Engineering. At Ginex Engineering, I handle all of the duties, sir. Duties. Duties required of your position and much more as executive assistant to the president and CEO for the past 4 years. In addition to providing secretarial and Administrative support to the president, I train other secretaries to support other high-level executives and regularly speak at convention and manage trade show. My responsibilities also include creating presentations and proposal, arranging travel for all the executive, generating reports, and taking responsibility for confidential company documents. I spearheaded modification in IT that generate increased profitability for Ginex and implemented a variety of upgrades in our accounting producer dramatically cutting costs in the department. Okay, so apa informasi yang disampaikan di sini? What's the information that you can draw from this paragraph? Dia ngasih tahu apa aja di sini, bro? Ayo, siapa? Working at the Ginex Engineering, right? Di kerjanya di Ginex Engineering, and then ini informasi tentang apa nih? Handle all of the duty, bla 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 bla. What is this information about? Apa yang dikerjakannya, sir? Yeah. What is this? Apa tadi, Mat? Once more, Mat. Apa yang dia kerjakan, sir? Okay, look ya. So, apa yang dikerjakannya? Responsibility-nya, tanggung jawabnya apa? Okay, responsibility-nya apa? And then what else? And then this one, look, that generated increased profitability for Ginex. Nah, berarti di sini maksudnya achievement. Oke, jadi pertama dia kerja di mana, kemudian apa tugasnya, and then achievement-nya apa. So 3 points yang dijelasin di application letter work history-nya. So you can see the difference, nah? Kelihatan ya bedanya apa? So for the cover letter, no need much information on it. Paling cuma pengalaman kerja di sini sebagai ini, di sini sebagai ini, that's enough, dan berapa lama. But for application letter, yang harus disampaikan adalah kalian kerja di mana, what have you done, I mean, what is your responsibility, what have you achieved. So 3 points, okay? Clear ya bentuk yang ini? Then, this is actually only, you know, wait, let me clear this one. Okay. Now, take a look at this one. So this is the sample of the, let's say the cover letter yang bisa dilihat ya. Now, let's learn the structure. Strukturnya apa aja? What comes first? Apa yang duluan ditulis, nak? What is this? What is this? Yeah. So first, yeah. So first is the date. Okay. What else? Terus apa lagi tuh? The address. Alamat surat. Iya. This one is called as the addressee. Addressee. Okay. What is this one then? Terus diikuti dengan apa nih? Orang yang dituju, Sir. Ya, itu namanya salutation. Ya,
Salutation. Now, for the salutation, if you know the name of the person, kalau kalian tahu namanya, look, ini kan dia udah langsung tahu nih, oh namanya si Morgan Smith, berarti suratnya untuk si Morgan Smith, ya. Makanya di sini tulisnya Dear Morgan Smith. But if you don't know who is the name of the person you address to, kalau kalian nggak tahu siapa nama orangnya, ditulis apa? You can write Dear Sir or Madam. Sir or Madam. Kalau nggak tahu juga ininya ya, apakah itu laki-laki atau perempuan nanti itunya. Ya, kayak gitu. Dear Sir or Madam. Tapi kalau tahu itu laki-laki, bosnya, and then Dear Sir aja. Kalau tahu itu perempuan, Dear Madam. Kayak gitu ya. So, it's actually your strategy. Makanya ketika kita apply for something that we need to work, well, kalau misalnya orang sih bilangnya harus kerjain dulu PR-nya nih sebelum kita doing something, sebelum kita apply for something. PR-nya apa? Ya kita harus tahu dulu perusahaannya, perusahaan apa, kemudian siapa bosnya. Jadi ketika kita prepare for application letter atau CV, semuanya akan related based on what we have research. Jadi akan lebih besar chance-nya untuk bisa accepted rates-nya akan lebih besar. Itu ya. And then setelah ini pakai apa nih? Apa yang dijelasin di sini? What is the first paragraph? Tentang apa nih? Somebody can please read for me? I want to hear from tentang apa nak? Profile, yes, that's good. It's the profile. Yeah, so what information did you tell them? Graduate dari mana? Oke, terus mau ngapain? I'm writing to apply for the position as, dia mau apply sebagai apa nih? What is the position he's applied to? Dia marketing and communication, sir. Yes, good. Jadi ditulis dia mau apply sebagai apa? It should be clear. Harus jelas ini. Dari mana tahu informasinya? Oke, and then how do you feel about this? Gitu. Ya, ini. Then what you can offer. Itu tuh di situ tuh, di profilnya. Profile and your purpose sebenarnya, ya tujuannya mau ngapain. Itu the first paragraph you need to prepare that way. The second paragraph kedua tentang apa bang? Jumpstart's commitment to early education for every child is particularly interest to me because of my passion. Jumpstart ini nama ininya ya, nama perusahaan yang dilamarnya. Look. This past summer, I work as senior counselor in the summer urban, blah, 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 blah. I design and thought, aku strive create math, blah, blah, blah. Nah, look, paragraf kedua tentang apa nih? Ini apa nih? What is this about? Ini tentang apa nak? Experience nggak, sir? Yes. Jadi dua ya. Yang di sini dia jelasin tentang experience-nya. Ingat bahwa when you write your experience, it should be related, harus relevant to the position you apply for. Experience itu harus relevan, harus berkaitan dengan apa yang mau dilamar. Terus di sini dijelasin apa? Reason to apply, ya kan? Kenapa dia mau apply? Kan? A Jumpstart commitment to early education for every child is of particular interest to me. Gitu, because of my passion. Jadi saya mau apply ini karena itu interest saya, passion saya, gitu. Pengalaman kerja saya ini. So you've got to prepare that one. Nah di paragraf ketiga tentang apa nak? Tentang apa paragraf ketiga? Sama nggak sama paragraf kedua kira-kira? Are they the same? Sama, sir. Yes. Pretty the same ya, hampir sama ya. Di sini dia juga jelasin tentang tadi apa yang udah dibuatnya, experience-nya apa, challenge-nya apa, kemudian achievement-nya apa, goal-nya apa, oke? And then the last paragraph ini closing ya, closing untuk
kasih showing that you are very interested in this position. So thank you for your consideration. I very much look forward to the opportunity. Saya nggak sabar nih menunggu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa ngomong negosiasi tentang talking about this job with you. And then sincerely, ini untuk formal, do not forget for this one ya. Formal, you can write sincerely atau buat sincerely yours, faithfully yours itu formal karena ini masuk ke formal. And then the last is your signature, satu lagi namanya, jangan lupa. Okay? So for the structure untuk suratnya ini ya, you got the date, you got the addressee, you got the salutation, you got the body of the letter. Yeah, and then the closing paragraph, and then ada ini penutup, signature, and then yang terakhir adalah your name. Okay, make sure that it is informal. Ini juga berpengaruh. Ininya harus formal. Informal konteks. Ininya juga formal. Jangan tiba-tiba kalau surat yang formal kalian buat my love Reza, atau misalnya cheers Reza. No that way. Harus pintar-pintar menempatkan mana yang formal, mana konteksnya yang non formal. Alright. And this one is also pretty the same, basically. Ya, kira-kira ini sih ininya tadi. Nah, look, the date of letter, and then the addressee. Ya, ini dia. Kayak tadi. Basically, it's here. For application letter, this is the sample. I mean, for the design, ya, kalian juga bisa tulis nama kalian di sini. And what you're doing now, and then your address. Baru tadi masuk ke untuk siapa nih. Nih, ya. Kenapa perlu ada ini? In your application letter, kalau dulu sih ini headernya sih namanya. Kalau dulu pada saat pakai surat menyurat, I mean kadang-kadang your information di application letter perlu karena let's say misalnya amplopnya addressnya itu setelah dibuka, and then the HR will read yours, terus tumpuk. Terus ketika misalnya they are interested in you, but then at the end they try to contact you, tapi ketika lihat di application letternya nggak ada informasi kalian, kontak kalian. Sementara let's say misalnya CV-nya hilang, itu kalau dulu sih. Makanya ini perlu ada your contact here. Jadi mereka bisa contact you easily and then check your name as well. Yeah, it's actually a style again. Tapi kalau sekarang ya again, it's back to your style. So for any question about this, it's not that much, yeah. Last week we talked about the CV, and today we talk about the application letter or the cover letter. Udah waktunya udah habis ya. So you can drop your question letter in the discussion box in the Schoology, or you can just text me. So what we're gonna do for this week assignment, you can prepare your cover letter or application letter. I have submitted the link for the assignment in the Schoology as usual. Just go check on it. Ya, dicek aja di Schoology-nya nanti. And then for this one, this assignment is due for next week, untuk minggu depan. Karena minggu depan I would not give any materials. Minggu depan saya nggak ceramah-ceramah kayak gini. Tapi minggu depan you come and you give your ideas on what your friends doing, what's your friends work. Oke? Minggu depannya kalian akan cek kalian akan kasih pendapat tentang apa yang sudah dibuat sama teman kalian directly. Jadi kita nggak banyak kamu ngomong, you can just post your note and type it right, on the gallery. Ya, jadi kayak gitu ya. Pastiin
For next week, kalian bisa buka Jamboard, ya nak? Itu dia. I think that's all. If you guys have no questions, since the time is over, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar, buka open cam nak. I want to take a picture with you for today. Open cam, come on. Foto dulu. Adele, Rafida. Dan Teddy, Miranda, Fikri. 1, 2, 3. Lama kali. 1, 2, 3. Alright, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.